Magandang tanghali mga ka-cravings. Welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Lou. So, sobrang gutom na ako. Nakalimutan ko mag-introduction. So, ngayong tanghalian, meron tayong patatim. Kahit ganito yung kulay, patatim siya, hindi siya adobo. Nakita ko lang tong recipe to sa YouTube. Okay guys, kung di pa kayo kumakain at kailangan nyo kasalo, tara, kain tayo. Halos 2 oras ko na yung pinakulan to para lumambot. Low heat lang syempre. Wala kasi lambot. Actually, last week pa ako nagka-crave ng patatim eh. Bumili kasi ako sa karinderya ng ulam. Pagkabili ko, naglabas sila ng patatim.
sa karinderya. Order sana ako, may nauna sa akin. Order. 60 pesos isang order. Ganitong 2 piraso. 2 piraso, ganitong kalaki. 60 pesos na. Hindi na ako order. Sabi ko magluluto na lang ako. Dali lang pala lutuin ito. Pero kung wala kang pressure cooker, siyempre matagal pakuluan. Matagal lutuin. Lambot ng karne pero ang tigas ng balat.
Yun guys, busog-lusog na naman tayo ngayong tanghalian na to. Sarap, patatim. Yeah guys, as always, salamat sa sala. Thanks for watching and I'll see you guys on my next video. Thank you.